आज के WhatsApp में the age-old love triangle of Archie comics finally ends. The multiplex war is finally over, and my take पर we tell you all about angels and demons. It's time for Youngistan news. Archie to marry Veronica and not Betty. ये क्या हो रहा है? I mean, 67-year-old teenager Archie ने finally Veronica को choose कर लिया as his life partner, as his bride to be. And what about Betty? Betty के बारे में क्या? हम सब भूल जाएं? How can you do that to her? Archie was wrong with you. चलो, hopefully in the issue which is number 600, हमें कोई तो explanation दिया जाएगा as to why Archie is picking Veronica and not Betty, who happens to be the right choice. As you can tell, I'm a big Betty fan. आपको क्या लगता है? Is this the right choice or not? Email us at whatsapp@mtvindia.com and let us know. The multiplex war is finally over. June 5th से आप finally multiplex में जाकर picture देख सकते हैं. I mean, क्या आपको याद भी है what the experience is like to watch a movie on a big screen? Because I have completely forgotten. And most probably Jackie Bhagnani's कल किसने देखा पहली फिल्म होगी to be released. And now it's time for my take. मल्टीप्लेक्सेस में सन्नाटा ही सन्नाटा है भाई, कुछ नहीं चल रहा है वहाँ पे, लेकिन एंजल्स एंड डीमंस इज रिलीजिंग इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स. आइए यंगिस्तान से बात करते हैं. आर दे गोना वॉच एंजल्स एंड डीमंस इन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स? इफ नॉट, देन व्हाट द हेल आर दे गोना डू ऑन द वीकेंड्स? हाँ, आपने एंजल्स और डीमंस के बारे में सुना है? मेरी फ्रेंड है और उसका फेवरेट नॉवल है एंजल्स एंड डीमंस, एंड वो शी रेव्स अबाउट इट, शी ड्रीम्स अबाउट देम एंड शी फिक्शनलाइजेस द होल थिंग इन हर ओन हेड. And yeah, I'd like to go and watch it just for her. क्योंकि वो डाविंची कोड की पहले प्रीक्वल है और मैंने डाविंची कोड देखी नहीं, तो मैं अगर एंजल्स में देखूंगा तो it would might help me understand the Da Vinci Code better. Heard it's quite an interesting book, so I obviously am very eager to watch it. तो आप एंजल्स एंड डीमंस देखना चाहेंगे? I don't think कि मैं इसके लिए जाऊंगा. We are Indians, we need Bollywood movies यार. हमें तन्मय हरिंदर चाहिए टॉम हैंक्स ने. तो क्या करेंगे आप वीकेंड पे? क्या करेंगे आप बताओ, क्या करें? अपना खुद का मूवीज बनाएंगे 15-15 मिनट का. रियली बना सकते हैं ना. करना क्या है, कैमरा लेकर ऐसे खड़े हुए यहाँ पे. फिल्म बनाना बहुत आसान है भाई. आप क्या करने वाले हो वीकेंड पे? Just hang around with friends, कहाँ पे? slumber, स्लम्बर? or go to some nice resort or something for a one night party or something. For a one night party or something. कुछ और बोलने वाले थे? No, nothing like that. आप बताओ, हम आपके पास आके बैठ जाते हैं. ज्यादातर हम यंगिस्तानीज एडवांस प्लानिंग नहीं करते हैं. So I'm going to help you guys figure out what to do on the weekend. There's lots of stuff to do. You can go karting, bowling. On these next 2 weeks are going to be huge gamers के लिए. एक बहुत ही बड़ा गेम जिसका नाम है Infamous is releasing only on the PS3. And 2 हफ्ते के बाद Prototype, superb game. किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, वो सबको मार डालता है. सो फॉर गेमर्स इट्स गोना बी ऑसम. और लड़की लोग के लिए आपको कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके सब बॉयफ्रेंड ये गेम्स खेलेंगे. यू मस्ट फिगर आउट इफ यू गॉट बेटर आंसर्स फॉर अस. सेंड इट टू अस, सेंड इट टू whatsapp@mtvindia.com. In our Proud to be Tobacco Free campaign, WhatsApp आपके लिए लाता है Quitter's Diary, जहाँ पर we help a Youngistani get through his first day of quitting tobacco. So check that out. Name Rahul, age 24 years. My goal, I want to quit smoking. And today is my day 1, where जहाँ पर आप मेरे साथ पूरे दिन होंगे और well, I'll try not to smoke. So MTV helped me online, helped me research online on how to quit smoking, जिसके basis पे मैंने ये chart बनाया, which is basically I want to quit smoking because apart from obvious reasons like staying healthier, living longer, I want to quit because she left me. फिर मेरे पास MTV है via SMS, and every time I feel the urge and I have none of these available, I'll just give them an SMS and they'll tell me what to do. So as you know, I've just started off and I'm already at my first hurdle because generally मैं उठता हूँ सुबह, I have a cigarette, go to the loo, freshen up. But since I can't, this is the first as well, and I'm really not sure on how to go about it. Obviously, waiting is not an option that I have because I have college. I don't think either of these are going to help right now. Let's see what MTV has to say. Have warm water, walk. वैसे भी और कोई ऑप्शन तो बचता है नहीं मेरे पास, तो let's see how this works out. Well, I guess it's time. Actually pulled it off. मैं कॉलेज जा रहा हूँ और अकेले बैठे बैठे जनरली यार सिगरेट पीने की हैबिट सी बन चुकी है.
But it's not easy है नहीं actually. मतलब I really need a smoke right now. Since MTV is gonna help me out with this anyways, I think let's see वो क्या बोलते हैं इस बारे में. Well, they're saying that distract yourself, do something like talk to a friend on the phone. By the time I reach, I'll keep talking on the phone because once I'm out, I don't think the craving will still be there. Well, now that I've reached college, hopefully for the next 4 to 6 hours, I really won't feel the urge to smoke. So I think I've done a good job. 3 साल में पहली बार I'm going to attempt to have chai without a cigarette. Even he's quite shocked to not see me smoking right now. But I guess you know I need to shock people once in a while. क्लास आप जैसे देख सकते हैं मैं आधा ख़त्म कर चुका हूँ और मेरे हिसाब से पहले के 5 मिनट ही होते हैं सिर्फ जो जिसमें आपको तलब लगती रहती है. उसके बाद एक बार आप मन से निकाल लो तो सच में फिर तो बात ही नहीं बनती. Really hard now. I didn't think it would be so bad. I have to also come up. I have to brainstorm an idea for a new college fest that's going to happen soon. I haven't thought of anything without smoking. सुबह तो बोल दिया था जोश में पर it's not so happening anymore यार. मतलब थोड़ी फट रही है. I'm really trying hard and I've tried pretty much everything that I can and the distraction is really not helping. I don't want to give up actually. इतनी देर हो गई है और देख लेते हैं. Wow, I can't believe it. It was exactly this time yesterday when I had my last cigarette and मतलब 3 साल में सच में पहली बार ऐसा एक पूरा दिन गया है जब मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया. And I hope to be smoke free by the 31st of May, which is World No Tobacco Day, and be proud of the fact that I'm finally off it. So thank you MTV and thank you for spending the day with me, I guess. I'm tired now. तो जाने से पहले you guys make sure you check out this super cool website जो है www.magmypic.com जहाँ पर you can put your picture on a magazine cover and that's not all. आप magazine का नाम भी बदल सकते हैं. How cool is that? तो आप जाइए website को use कीजिए and if your picture cover is looking like superstar ना तो email it to us at whatsapp@mtvindia.com. And till then keep watching Pepsi MTV WhatsApp, the voice of Young Isan every day at 12 noon.